Chào mừng các bạn quay trở lại kênh. Tôi tên là Steven. Tôi là một dược sĩ và tôi sở hữu 54 căn bất động sản. Hôm nay tôi muốn nói về việc nghỉ hưu sớm một lần nữa. Và chủ đề này vẫn còn rất mới mẻ trong đầu tôi vì tôi vừa mới trở về từ Việt Nam, quê hương của mình. Lần đầu tiên tôi đến đó. Và khi bạn đi du lịch ở Đông Nam Á, bạn sẽ thấy thật khiêm tốn khi $1 có thể tiêu được nhiều đến thế nào. Và điều đó khiến bạn nhận ra, nhất là khi đi du lịch, bạn chỉ sống với một chiếc vali. Bạn không cần nhiều đồ đạc. Bạn không cần nhiều thứ đâu. Nhưng điều tuyệt vời nhất chính là những trải nghiệm. Đối với tôi đi du lịch hoặc cố gắng đi du lịch quốc tế mỗi 6 tháng một lần. Lý tưởng nhất là tôi thực sự muốn đi du lịch quốc tế 4 lần một năm, mỗi lần khoảng 2 tuần. Nên một ngày nào đó tôi sẽ làm điều đó, ai mà biết được, đúng không? Hiện tại thì đi du lịch 2 lần một năm là mức chấp nhận được về mặt xã hội. Liệu tôi có thể nâng lên 4 lần một năm, mỗi quý một lần không? Đó sẽ là lý tưởng của tôi. Vậy nên khi sống ở Việt Nam, để bạn dễ hình dung, $1 là khoảng 26.000 đồng. Đó là đơn vị tiền tệ đồng. Và bạn cơ bản có thể mua được bữa sáng. Bạn có thể mua một ổ bánh mì, tức là sandwich kiểu Việt Nam, với giá khoảng 50 đến 60.000 đồng, tức là khoảng 1 đến 2 đô la. Bạn cũng có thể mua một tô phở với giá gần như tương đương một bữa ăn sang trọng ở Việt Nam, tức là điều này tương đương với một nhà hàng 5 sao sang trọng ở thành phố Los Angeles hoặc ở bang California của nước Mỹ vậy. Và bữa ăn đó chỉ tốn có $10 thôi. Tôi nhớ là mình đã gọi một món mì sốt nấm truffle, rất ngon, chất lượng cũng khá cao. Chỉ có $10 thôi. Tôi từng gọi món mì sốt nấm truffle ở LA, ít nhất cũng phải $100. Nên bạn thấy đó, đồng đô la ở Việt Nam có giá trị hơn rất nhiều. Vì vậy, mỗi khi tôi về Việt Nam, tôi vừa tranh thủ ăn các món ăn đường phố giá rẻ, mà cũng thử tận hưởng cuộc sống sang chảnh một chút. Bạn có thể thuê một khách sạn, thường là với mức giá hợp lý, chỉ khoảng 30 đến 50 đô một đêm, mà còn bao gồm cả buffet sáng nữa. Tôi còn ở chỉ cách bãi biển một dãy nhà thôi, nên tôi có thể đi bộ ra biển luôn, chỉ với 30 đô một đêm là bao gồm bữa sáng. Nếu muốn, bữa sáng hoặc bữa trưa, bữa tối cũng chỉ tầm 2 đô một người là cùng. Bạn còn có thể đi massage 2 tiếng chỉ với khoảng 20 đô, thư giãn. Bạn có thể gọi Grab, giống như Uber ở Việt Nam vậy. Và bạn có thể gọi Grab gần như ở bất cứ đâu, thậm chí thuê 1 tiếng cũng được, mà chỉ khoảng $20 là có người làm tài xế Grab cho bạn cả ngày luôn. Ý là cả ngày luôn đó. Họ sẽ đợi bạn, chở bạn từ điểm A đến điểm B, rồi đến điểm C, điểm D. Đi tham quan các điểm du lịch như chùa chiền hay bảo tàng cũng chỉ tốn 1 đến 2 đô thôi, lại rẻ nữa. Nên mọi thứ ở đó rất phải chăng, đúng không? Ở Việt Nam thì rất nóng, rất ẩm và hay mưa nữa. Nhưng nếu bạn tính ra, chỉ khoảng 30 đô một đêm, nhân lên 30 ngày là khoảng 1.000 đô, cứ cho là vậy đi. Để ở khách sạn cách biển chỉ một block, có phục vụ phòng mỗi ngày, buffet sáng mỗi ngày, và bạn có thể ăn uống chỉ với 1 đến 2 đô. Bạn có thể tham quan bất kỳ điểm du lịch nào mình thích, đi bộ ra biển và đi massage. Như vậy cũng không tệ. Cuộc sống như vậy cũng không quá tệ. Đúng là dịch vụ y tế có lẽ không tốt bằng ở Việt Nam, nên nếu bạn ở đó, có lẽ bạn sẽ phải đến các cơ sở y tế tư nhân. Nhưng ngay cả dịch vụ y tế tư nhân đó cũng có lẽ không đắt như ở Mỹ. Như mẹ tôi khi còn sống, thường xuyên tự mình làm tất cả các ca lấy tủy răng cũng như mọi dịch vụ nha khoa khác ở Việt Nam và luôn trả tiền mặt. Thực tế, việc sang Việt Nam và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt vẫn rẻ hơn rất nhiều so với thực hiện các dịch vụ tương tự ở Mỹ. Ngay cả khi bạn có bảo hiểm và họ trả phần chênh lệch, bạn hiểu không? Nhưng đúng là bạn phải tìm được người giỏi và đáng tin cậy để họ không làm hỏng răng của bạn. Nhưng bạn biết đấy, đồng đô la có giá trị hơn nhiều ở Việt Nam. Và nếu bạn biết tận dụng điều đó, bạn có thể sống rất tốt. Kiểu như, đúng là nếu bạn sống ở Việt Nam thì bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền lắm so với mặt bằng chung, đúng không? Tôi nghĩ một người lao động lương tối thiểu trung bình chắc chỉ kiếm được khoảng, tôi không rõ, 400-500 đô một tháng. Và bạn biết đấy, nếu bạn làm công việc văn phòng thì có lẽ là, bạn biết đấy, khoảng 1.500 đô một tháng. Tôi nghĩ một dược sĩ ở Việt Nam có thể kiếm được gần 2.000 đô một tháng. Mức đó được coi là cao rồi.
Nhưng đúng là khi bạn đi du lịch, ít nhất là với tôi, nó khiến mình cảm thấy khiêm tốn hơn rất nhiều khi chỉ sống với một chiếc vali. Cuộc sống rất đơn giản, bạn ra ngoài cả ngày, bạn đi bộ nhiều, vận động cơ thể, nhìn ngắm những điều mới mẻ. Bạn biết đấy, bọn mình chỉ ngồi chill ở mấy quán cà phê sang chảnh, kiểu rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn ở Mỹ. Và bạn biết đấy, giá lại rẻ nữa. Kiểu như thật sự chỉ khoảng $2,5 là đã có một ly cà phê ngon rồi. Và đây còn là quán cà phê cao cấp nữa chứ, đúng không? Ở đây mà muốn uống Starbucks thì 10 đô cũng chưa chắc mua được. Bạn biết đấy, mỗi lần đi như vậy tôi lại nhận ra và tự nhắc mình rằng mình không cần nhiều để sống. Tôi đang ở Los Angeles, sống ở đây đắt đỏ lắm. Bạn biết không, chỉ riêng tiền trả góp nhà cũng đã đủ mệt rồi, chỉ để được sống ở đây. Kiểu như tôi nghĩ là khoảng 7.500 đô một tháng. Và đó cũng chẳng phải là một lối sống hào nhoáng gì đâu. Kiểu như bạn biết đấy, tôi đang sống trong một căn nhà phố khá ổn, không phải sang trọng gì cho cam, nhưng cũng dễ chịu. Nhưng nó cũng khiến tôi nhớ lại rằng kiểu như tại sao tôi lại phải cày cuốc như vậy? Tại sao tôi lại phải xây dựng tài sản? Sao tôi làm công ăn lương, làm tất cả việc này? Bởi vì tôi muốn tự do. Tôi muốn tự do tài chính khi còn trẻ, sớm hơn bình thường, và cũng chưa biết chính xác ở độ tuổi nào. Sớm nhất mà tôi có thể nghỉ hưu, nếu muốn, chắc là 40 tuổi, tức là còn 5 năm nữa. Nhưng cứ chờ xem sao, cứ để xem. Tôi sẽ có con đầu, rồi con thứ hai, có thể cả con thứ ba, biết đâu lại có thêm nữa. Rồi xem lúc đó tôi đang ở đâu, cuộc sống thế nào. Nhưng thật sự cũng khiêm tốn khi thấy ở Việt Nam, tội phạm không nhiều, người vô gia cư cũng không nhiều. Bạn thực sự có thể đi bộ ở trung tâm thành phố Việt Nam, khu vực chính, mà không hề thấy người vô gia cư nào. Đến trung tâm Los Angeles hoặc San Francisco, người vô gia cư ở khắp nơi, còn dùng ma túy. Và ở Mỹ thì tội phạm rất nhiều. Bạn có thể bị cướp và không thể để điện thoại ở đâu mà không trông chừng được. Nhưng nếu bạn ra nước ngoài, như ở châu Á chẳng hạn, bạn có thể để điện thoại ở đó mà không ai lấy trộm. Bạn có thể để điện thoại ở bãi biển mà không ai lấy cả. Vậy nên đúng là tội phạm ít hơn. Và rồi lối sống cũng khác hẳn. Cá nhân tôi thì không thể tưởng tượng được mình sẽ sống ở đó lâu dài. Nói thật lòng, Đông Nam Á chỉ có 2 mùa thôi, một là nóng, 2 là rất nóng. Nên với tôi, nếu sống ở Việt Nam hay Đông Nam Á, chắc chỉ vào tháng 12, tháng 1, tháng 2 thôi. Đó là mấy tháng chuyển mùa, không phải là mưa dầm liên tục kéo dài, mà cũng không phải là nắng nóng gay gắt, oi bức. Vậy nên, đó thực sự là 3 tháng tuyệt vời nhất. Và có lẽ tôi chỉ cần đến đó sống thật sang chảnh thôi. Chỉ tốn một khoản rất nhỏ mà vẫn giữ được lối sống như ở California. Nếu tôi chọn ở California, tôi có nhà ở Bay Area, Bắc California, tôi cũng có nhà ở Nam California. Vậy tôi muốn chọn đâu làm nơi ở chính của mình. Và dù là ở đâu tôi cũng muốn đó là nhà mình sở hữu hoàn toàn, không vướng nợ nần gì. Vì vậy tôi muốn giảm thiểu chi phí của mình. Bởi vì bây giờ mục tiêu của tôi là làm sao để sống ở nơi mình muốn mà tốn ít tiền nhất có thể. Đúng không? Như bây giờ tôi thực sự thích sống ở Los Angeles. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi, nhưng hiện tại, ngay lúc này tôi muốn ở đây. Vậy nên, để sống ở đây hợp lý thì chỉ có 2 lựa chọn. Một là bạn có một căn nhà đã trả hết nợ, 2 là bạn đi thuê. Bởi vì thuê nhà ở LA rẻ hơn rất nhiều so với việc sở hữu một căn nhà. Hãy tưởng tượng, có thể bạn đang thuê một chỗ ở khá ổn, khoảng 2.500 đô một tháng, rồi bạn cứ thế mà sống thôi. Hoặc bạn có thể sống ở nơi khác, như ở Đông Nam Á chẳng hạn, trong vài tháng mỗi lần, đúng không? Hoặc bạn chỉ cần thuê một phòng, hoặc sống ở nhà bố mẹ, nếu họ còn dư một phòng. Và rồi bạn có thể tận dụng sự chênh lệch đó để sống phần còn lại thời gian của mình ở Đông Nam Á. Tôi nghĩ với chúng tôi, vì đã làm việc chăm chỉ, tích lũy tài sản, nên tôi nghiêng về sở hữu căn nhà đã trả hết nợ. Nếu có căn nhà đã trả hết nợ, tôi vẫn phải trả khoảng 2.000 đô mỗi tháng cho thuế bất động sản, bảo hiểm, phí quản lý khu dân cư HOA và các tiện ích. Tin hay không, phí OA của tôi đã là 600 đô la một tháng. Và nó không bao giờ tăng lên, nó cũng không bao giờ giảm xuống, nó chỉ có tăng lên thôi. Và đúng vậy, tôi muốn giữ lối sống của mình tối giản nhất có thể ở California vì sống ở đây rất đắt đỏ. Nhưng rõ ràng, nếu tôi chuyển đến Vegas hoặc một nơi nào đó rẻ hơn, ví dụ như nếu tôi có một căn nhà đã trả hết ở Alabama, ở Huntsville, Alabama chẳng hạn. Bạn biết đấy,
Chi phí mỗi tháng chỉ khoảng 500 đô, không, chỉ 300 đô thôi. Sở hữu một căn nhà đó như thể đã trả hết nợ rồi. Ví dụ, tiền thuế bất động sản sẽ khoảng 200 đô la, phí quản lý khu dân cư, HOA, khoảng 50 đô la, tiền điện nước và tiền bảo hiểm là 100 đô la. Vậy, với mức lương dưới 500 đô la, ai đó có thể sống ở Huntsville, Alabama, nhưng tôi đang ở Huntsville, Alabama, đúng không? Ở những nơi có lẽ không có nhiều người châu Á. Vì thế, đó là lý do tôi có thể chuyển đến khu vực rẻ hơn ở California. Có nhiều lựa chọn túi tiền hơn ở California, không ở khu vực lớn. Hoặc chỉ cần chuyển đến Vegas. Ý tôi là ở Vegas có nhiều thứ cho người châu Á hơn. Họ có Hot Mart, tôi nghĩ cũng có 99 Ranch, có khu Chinatown nữa. Vậy đó cũng là một lựa chọn. Nếu tôi chán California và muốn chuyển đi thì có lẽ Vegas là một lựa chọn. Nhưng dù sao thì mỗi khi tôi đi du lịch, nó khiến tôi nhận ra, như tôi đã nói, tôi không cần quá nhiều để sống. Và tôi cũng không cần nhiều đồ vật vật chất. Tôi tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm và lối sống. Và nó ít căng thẳng hơn, đúng không? Nếu bạn đến Đông Nam Á, nhịp sống ở đó chậm rãi hơn, kiểu sống đảo, thong thả hơn. Mọi người chỉ muốn kiếm đủ sống qua ngày thôi. Hầu hết những người này, họ sống rất nhiều người cùng trong một nhà. Và chi phí sinh hoạt của họ cũng không nhiều. Nên họ chỉ cần kiếm đủ cho ngày hôm đó thôi. Vì vậy đó là một lối sống khác hẳn, đúng không? Như tài xế của tôi hỏi anh ấy là thì tôi thuê anh cả ngày. Nhưng nếu tôi đi loanh quanh 5-6 tiếng thì anh có nhận thêm cuốc nào khác không? Anh ấy bảo không, tôi chỉ ngồi chơi thôi. Như vậy là đủ cho một ngày với tôi rồi. Kiểu như văn hóa phương Tây thì rất chú trọng đến việc cày cuốc, làm việc không ngừng nghỉ. Còn ở Đông Nam Á, nhất là những nước đang phát triển như thế này, thì lại kiểu như hôm nay đủ rồi. Chỉ cần sống sót qua hôm nay rồi tính tiếp ngày mai. Nhưng nó luôn nhắc nhở mình rằng thật ra mình không cần tất cả những thứ này. Mình cảm thấy rất may mắn vì bản thân cũng thuộc kiểu sống tối giản hơn. Mình cũng không quan tâm lắm đến quần áo. Mình cũng chẳng để ý đến quần áo hàng hiệu. Mình có khá nhiều đồng hồ, nhưng mình cũng không quan tâm đến đồng hồ hàng hiệu như Rolex hay Omega. Mình có một chiếc Omega mua cũ giá 1.000 đô. Nó sản xuất năm 1990. Đoán xem mình đã đeo nó mấy lần. Thật ra mình còn chưa đeo nó lần nào, đúng không? Nên mình cũng không quá coi trọng vật chất. Và bây giờ, mấy thứ đồ đạc này chỉ khiến mình cảm thấy căng thẳng thôi. Như mình đã nói, mình không quan tâm lắm đến quần áo miễn là nó vừa vặn là được. Và mình cũng không ngại mua đồ giảm giá hay hàng sao đâu. Về những thứ khác thì mình cũng không cần quá nhiều đâu. Mình chỉ cần một cái điện thoại tốt, một cái laptop ngon, wifi, một cái ghế sofa êm và một cái tivi là đủ. Thật ra mình cũng không mua sắm gì nhiều ngoài mấy thứ đó đâu. Nói thật đấy, vợ mình cũng vậy, Christine. Bạn biết đấy, về mặt những thứ vật chất thì bọn mình cũng tiết chế lắm. Ví dụ mình lái chiếc Tesla Model Y, xe cũng ngon mà. Không có gì để phàn nàn cả. Mình nghĩ mình cũng không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Thật ra là như vậy. Nhưng mà bạn biết đấy, đến mức mà nếu mình có làm xước xe thì mình cũng không quá căng thẳng đâu. Chứ nếu mình có Porsche hay Lambo mà xước thì chắc mình sẽ stress lắm luôn. Với lại sửa chữa thì cũng đắt đỏ lắm. Còn Tesla của mình thì không cần thay dầu. Việc sửa chữa duy nhất mình từng làm là thay lọc gió. Mình đã dùng chiếc xe này được gần 2 năm rồi, chạy khoảng 30.000 dặm. Tất cả những gì mình làm chỉ là đảo lốp miễn phí, thay lọc gió mà bạn có thể mua trên Amazon hay Temu rồi tự thay luôn. Còn tất cả những lần sửa chữa khác trên xe này đều được bảo hành của Tesla lo hết. Nên thật ra mình hầu như không tốn chi phí gì cả. Mình sạc xe ở nhà mà lại có tấm pin năng lượng mặt trời nên chi phí sạc gần như miễn phí luôn. Mình không phải trả góp xe, vợ mình cũng không phải trả góp xe. Vợ mình lái chiếc Camry đời 2008. Đó là xe cũ của nhà mình, xe chạy tạm. Vợ mình thích xe đó vì thật ra tụi mình hoàn toàn có thể mua xe xịn hơn, nhưng như vậy thì đỡ áp lực hơn, đúng không? Chẳng ai muốn đột nhập vào xe đó đâu. Camry đời 2008, người ta chỉ nhắm vào xe xịn thôi, nhất là ở LA. Nên mình thấy kiểu sống giàu ngầm và sang trọng một cách lặng lẽ cũng hay mà. Bạn biết đấy Stephen, anh nói về sự giàu có của mình trên YouTube. Vậy làm sao anh sống giàu ngầm? Thật ra nếu gặp tôi ngoài đời, bạn sẽ không nhận ra tôi trừ khi từng xem kênh YouTube của tôi. Bạn sẽ không thể nhận ra tôi giàu có gì hết. Hoặc nếu bạn gặp tôi ở chỗ làm, tôi cũng không bao giờ nói về chuyện đó. Đúng rồi, chỉ khi nào bạn theo dõi kênh YouTube của tôi thì mới biết thôi. Ngoài ra thì không ai nhận ra được đâu. Tôi trông rất bình thường và dễ hòa nhập, mà đó là chủ ý của tôi. Tôi không muốn mình nổi bật. Như tôi nói, Tesla Y nghe sang chảnh, nhưng ở California ai cũng lái Tesla Y, nên tôi cứ hòa vào đám đông thôi.
một chiếc Tesla màu xám á, ý ai cũng có. Bạn biết không, có lần tôi đậu xe ở khu tôi, ngay phòng gym, có 5 chiếc Tesla Model Y màu xám đậu sát nhau. Tôi còn phải xác định xe nào là của mình nữa. Nên đúng là về mặt vật chất thì chúng tôi không cần quá nhiều. Không thể hy vọng truyền được điều đó cho con cái sau này. Bởi vì theo tôi nghĩ, con cái chỉ vật chất đến mức mà cha mẹ cho phép thôi. Vậy nên đó là một điều. Và rồi bạn biết đấy, chúng tôi tập trung vào trải nghiệm nhiều hơn. Rõ ràng là khi bạn đi du lịch, đó là về trải nghiệm nhiều hơn. Kiểu như bọn mình thích thử những món ăn mới, khám phá những địa điểm mới, quán cà phê mới, quán trà sữa mới, nhà hàng mới, bảo tàng mới, đại loại vậy. Đi xem hòa nhạc nữa. Nói chung là thiên về trải nghiệm nhiều hơn. Đúng rồi, nên bọn mình luôn hướng về điều đó. Và bạn biết đấy, về chuyện nhà cửa, đúng là tôi có thể mua một căn nhà đẹp hơn nhiều so với hiện tại, một căn nhà to hơn ở khu vực tốt hơn, có lẽ tầm 2 triệu đô. Nhưng với một căn nhà lớn hơn, bạn cần nội thất xịn hơn, thuê người giúp việc, có nhiều thứ phải dọn dẹp hơn, mà thật ra bạn cũng chẳng dùng hết không gian đó. Như nhà mình bây giờ cũng vậy, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, diện tích khoảng 1.700 phút vuông. Thật ra bọn mình còn chưa dùng hết các phòng ngủ vì chưa có con, nên thực tế là 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm gần như không dùng đến. Khi nào có con thì mới dùng đến thôi. Đúng không? Nên bọn mình còn chưa tận dụng hết không gian. Mình cũng không muốn thêm không gian vì càng nhiều chỗ lại càng mua thêm đồ linh tinh. Đúng không? Nên mình đang cố gắng giảm bớt đồ linh tinh trong nhà. Những gì mình mua, bọn mình rất cân nhắc khi mua sắm, không phải vì tiền mà vì không muốn nhà bừa bộn. Nếu mình dùng đến thì tốt, nếu không dùng thì có lẽ mình cũng không cần nó. May mắn là nhiều người mình quen lại có quá nhiều đồ đạc. Và bạn sẽ ngạc nhiên đấy, nếu bạn cần gì đó, cứ hỏi thử ai đó, có khi họ có món đó mà còn chẳng dùng đến và sẵn sàng cho bạn. Đó cũng là cách mình làm khi chuyển vào nhà mới. Bọn mình chỉ hỏi bạn bè, người thân là nếu có gì không dùng đến thì báo cho bọn mình, biết đâu bọn mình sẽ lấy. Nhờ vậy mà bọn mình có được thật nhiều thứ mà không cần phải mua. Và còn một điều nữa bạn biết đấy, không có trả góp xe, không nợ thẻ tín dụng, cũng không nợ sinh viên. Rồi bạn biết không, có thể một ngày nào đó trong 5 năm tới sẽ không còn nợ mua nhà nữa. Lúc đó chi phí của chúng ta sẽ rất thấp. Đúng là mỗi khi đi ăn ngoài, có rất nhiều nhà hàng sang trọng mà bọn mình rất thích ở Los Angeles. Có lẽ cũng sẽ có trải nghiệm tương tự ở Việt Nam hoặc Đông Nam Á, với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Nên khi bọn mình sang Đông Nam Á, bọn mình cũng cố gắng trải nghiệm nhiều nhà hàng sang trọng vì so với ở đây thì rẻ hơn. Nhưng ở LA bọn mình vẫn đi ăn sang, chỉ là sẽ tốn khoảng 200 đô la thôi. Nhưng bạn biết đấy, mình cũng không muốn tự cấm bản thân tận hưởng điều đó. Nhưng bọn mình cũng thích mấy xe bán taco ngoài đường, mà giá cũng phải chăng mà, đúng không? Kiểu như bọn mình vừa thích đồ ăn sang vừa thích đồ ăn bình dân. Đó cũng là một điều nữa. Nên nếu bạn muốn tự do tài chính, bạn nên giữ chi tiêu của mình càng thấp càng tốt, đúng không? Bạn nên đảm bảo rằng chi phí cơ bản trong cuộc sống là không có nợ sinh viên, hoặc tốt nhất là trả hết nó đi. Đừng có khoản vay mua xe, chỉ cần mua một chiếc xe cũ thôi. Bạn có thể mua một chiếc Honda hoặc Camry cũ mà vẫn tốt, chỉ khoảng 8.000 đô la. Có thể ban đầu bạn phải vay để mua, nhưng hãy cố gắng trả hết nó đi. Rõ ràng là đừng nợ thẻ tín dụng, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó đâu. Đừng làm lối sống của mình phình to lên, đừng gây ấn tượng với người khác, bạn sẽ nhận ra hầu hết mọi người. Nếu bạn có xe đẹp, nếu bạn lái xe xịn, cũng chẳng ai ấn tượng với xe của bạn. Tôi từng có một chiếc BMW 3 Series suốt một thời gian dài. Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ khen tôi nhiều lắm, nhưng thật ra chẳng ai quan tâm. Dù tôi có Lambo cũng không ai để ý. Họ có thể chỉ buông một câu nhận xét chứ chẳng ai quan tâm. Khi thấy Lambo của bạn, họ chỉ tưởng tượng mình lái nó. Họ chẳng quan tâm đến bạn đâu. Hoặc họ có thể nghĩ, ủa sao ông này mua nổi chiếc này vậy? Nhưng theo kinh nghiệm tôi, nhiều người khoe sự giàu, có thực ra không giàu như bạn nghĩ. Họ chỉ đang sống lối sống phô trương thôi. Hoặc họ giàu đến mức chuyện đó không quan trọng. Nếu bạn có 100 triệu đô, mua một chiếc Lambo 2 triệu đô cũng không vấn đề. Chuyện nhỏ như muối bỏ bể. Có một điều nữa mà dạo gần đây tôi cũng thường xuyên hay nghĩ đến. Thực tế mà nói, đừng cố gắng quá mức để gây ấn tượng với người khác, bởi vì phần lớn mọi người thật ra cũng chẳng quan tâm đâu. Hầu hết mọi người tập trung vào chuyện của họ, suy nghĩ của họ, vấn đề riêng của họ, cũng cố gây ấn tượng với người khác thôi. Họ không quan tâm bạn, sống theo cách bạn. Người ta nói thì sao, ai quan tâm nếu người ta buông lời bàn tán hay phán xét bạn, đúng không? Cuộc sống là vậy mà. Với tôi cũng đang tự nhắc nhở bản thân rằng, trời ơi, mình đã gây dựng được khá nhiều tài sản rồi. Tôi đã cày cuốc và vẫn còn làm việc, nhưng giờ nên bắt đầu tận hưởng những gì mình đã xây dựng, đồng thời điều chỉnh lại để giảm căng thẳng và có nhiều bình yên hơn. Vậy nên tôi nhận ra rất rõ ràng rằng mình cần bắt đầu bán bớt đi. Như tôi đã nói trong nhiều video trước, tôi có thể sẽ bán. Tôi muốn bán tòa nhà 20 căn của mình.
Có lẽ tôi sẽ dùng số tiền đó để xây thêm các căn ADU, rồi có thể bán thêm một bất động sản để trả hết căn nhà chính của mình. Nếu tôi bán thêm một bất động sản thứ ba, dùng tiền đó trả hết tòa nhà 26 căn, có thể cả một bất động sản ở Huntsville, thì mọi thứ sẽ sở hữu hoàn toàn, không nợ, áp lực giảm, ít căn hơn, dòng tiền nhiều hơn. Và rồi khi bạn đã có dòng tiền như vậy, lúc đó có thể tôi sẽ không còn bị ràng buộc quá nhiều với công việc của mình nữa. Có lẽ tôi có thể chọn một công việc nhẹ nhàng hơn. Và rồi bạn biết đấy, rõ ràng là tôi có thể bắt đầu đầu tư theo cách khác. Kiểu như có thể tôi không cần phải mua thêm nhiều bất động sản nữa, nhưng vấn đề là tôi lại thích giao dịch bất động sản. Vì vậy bây giờ tôi mới nhận ra rõ ràng là mình cần trở thành một môi giới bất động sản, nên tôi sẽ bắt đầu đăng ký các khóa học. Và tôi sẽ trở thành một môi giới bất động sản chỉ bán nhà xây mới, cụ thể là của Lena. Vì bán nhà Lena dễ lắm, thật sự là bán một căn nhà Lena rất đơn giản. Tất cả những gì môi giới của tôi ở Huntsville làm chỉ đơn giản là kết nối tôi với người của Lena. Và người của Lena lo hết mọi việc. Cô ấy được trả khoảng 10.000 đô cho mỗi giao dịch mà hầu như không phải làm gì nhiều. Và tôi đã giới thiệu 2 người nữa. Rồi cô ấy kiểu như có vẻ như cô ấy không muốn trả phí giới thiệu vì tôi không phải là môi giới. Nên tôi nghĩ nếu bạn không giữ lời, tôi sẽ không giới thiệu khách cho bạn nữa. Thật ra, nếu bạn không giữ lời, điều đó càng thúc đẩy tôi trở thành một môi giới bất động sản, để tôi có thể giới thiệu trực tiếp khách cho Lena. Tôi chẳng phải tốn công sức gì cả. Vậy nên nếu bạn muốn mua nhà mới xây của Lena, hãy nhớ đến tôi trong khoảng 3 đến 4 tháng nữa, khi tôi trở thành môi giới bất động sản, vì bán rất dễ. Và tùy vào thị trường, bạn có thể mua một căn nhà với giá từ 250 đến 300.000 đô và cho thuê được 2.000 đô mỗi tháng. Và Lena còn có chương trình, nếu bạn đặt cọc 25%, lãi suất chỉ 5%, điều này rất tốt trong thị trường hiện nay. Và sau đó bạn có thể nhận được báo giá bảo hiểm, chủ nhà, cho thuê ổn định khi hợp tác với họ. Để có được một hợp đồng bảo hiểm giá rẻ, thì bạn có thể tạo ra dòng tiền từ bất động sản, đúng không? Nhà mới xây có bảo hành. Lena nghiên cứu kỹ, nên họ xây ở khu vực đang phát triển, nơi dân số và việc làm tăng. Vậy nên tôi đã mua 3 căn nhà của Lena, nhà chính của tôi và 2 căn nữa. Và tôi đã tôi đã giúp Fasil giới thiệu cho quản lý bất động sản kiêm môi giới của tôi ở Huntsville. Nhưng cô ấy lại không giữ lời về phí giới thiệu. Nên nếu như vậy thì tôi không muốn giới thiệu ai cho cô ấy nữa. Vì bạn không giữ lời hứa được, bạn biết mà. Làm môi giới thì phải giữ lời chứ. Nếu không giữ lời được thì còn ý nghĩa gì nữa, đúng không? Vậy nên user vẫn có một quản lý bất động sản, nhưng giờ tôi vẫn còn lưỡng lự khi dùng cô ấy làm môi giới nếu cô ấy không giữ đúng cam kết giới thiệu. Bạn biết đấy, tôi đã làm tròn phần của mình trong thỏa thuận. Tôi đã giới thiệu 2 người, họ sắp hoàn tất giao dịch, xem cô ấy có giữ đúng phần không. Hiện tại tôi kiểu 50-50 với cô ấy làm môi giới, nhưng tôi vẫn ổn khi cô ấy làm quản lý bất động sản. Nhưng làm môi giới mà không giữ lời thì không nên. Điều này khiến tôi suy nghĩ về việc bán nhà. Có lẽ tôi muốn bán các căn nhà ở California, Oklahoma và Alabama. Vậy nên tôi cần dừng việc mua bất động sản lại. Tôi vẫn muốn tham gia vào lĩnh vực bất động sản, nên có vẻ hợp lý là tôi chỉ nên bán bất động sản thôi. Thật buồn cười, hầu hết các môi giới chỉ bán bất động sản mà họ lại không sở hữu bất động sản nào. Tôi đã mua rất nhiều bất động sản và rồi tôi bắt đầu bán bất động sản vì tôi cần phải tự đánh lạc hướng mình khỏi việc mua thêm bất động sản. Đến thời điểm này, việc tôi mua bất động sản thực sự đang gây hại cho tôi, cả về mặt căng thẳng lẫn có thể là do vay mượn quá nhiều. Nó thực sự đang làm tôi tổn thương, nên tôi cần phải tạm dừng lại. Vì vậy, tôi muốn xây dựng công việc kinh doanh của mình giữa YouTube và việc làm môi giới hoặc nhà môi giới bất động sản. Nếu tôi kiếm được nhiều tiền hơn từ đó, thì rõ ràng tôi sẽ mua thêm bất động sản, nhưng có lẽ tôi sẽ cố gắng đặt cọc nhiều hơn, sử dụng đòn bẩy ít hơn và chấp nhận ít rủi ro hơn. Vì vậy, tôi sẽ mua chậm hơn rất nhiều, nhưng rủi ro liên quan cũng sẽ ít hơn nhiều. Đúng không? Vậy nên, giả sử trong tương lai, danh mục đầu tư của tôi được tối ưu hóa, đã ổn định, có dòng tiền và có một ít nợ trên bàn. Và giả sử tôi đang kiếm được rất nhiều tiền từ YouTube, từ việc làm môi giới bất động sản, tôi sẽ dùng số tiền đó để mua nhà, có thể là trả thẳng nếu tôi đủ khả năng, hoặc ít nhất là đặt cọc một khoản lớn. Như vậy tôi sẽ có dòng tiền ngay từ ngày đầu tiên và cảm giác cũng đỡ áp lực hơn. Đó là cách tôi thật ra suy nghĩ về vấn đề này. Như tôi đã nói, tôi muốn làm nhà môi giới bất động sản. Tôi không định bán nhiều, trừ khi có người muốn mua nhà Lena. Nhà Lena được xây ở nhiều nơi, nên tôi sẵn sàng lấy bằng ở bất kỳ bang nào mà mọi người muốn mua nhà Lena. Vậy đó thôi mà. Haha. Một điều nữa là, đúng như tôi đã nói, thực sự là tối ưu hóa để giảm chi phí. Thực sự là như vậy. Nếu bạn có chi phí thấp hơn, cuộc sống của bạn sẽ dễ thở hơn một chút.
nó cho bạn nhiều lựa chọn hơn, đúng không? Và tiếp theo về vấn đề này, xin lỗi vì tôi nói lan man quá, tôi nói chuyện cứ lung tung cả lên. Tôi vừa đi tập gym về và chuẩn bị đi làm. Nhưng bạn biết đấy, tôi nghĩ việc nghỉ hưu sớm là rất quan trọng, bởi vì rất nhiều người chỉ làm việc mãi, và họ cứ như đang chạy trên một cái vòng quay hamster khổng lồ vậy. Và khi bạn kiếm được nhiều tiền hơn, bạn lại nâng cao mức sống của mình lên. Ví dụ, tôi thấy nhiều dược sĩ có thể kiếm được nhiều tiền như tôi. Bạn biết đấy, con cái họ thực sự học trường tư, họ thường xuyên đi du lịch sang chảnh, họ có nhà to hơn, rồi thậm chí lại chuyển sang nhà to hơn nữa. Tôi biết một dược sĩ phải làm 3 việc chỉ để đủ tiền trả cho căn nhà 2 triệu đô của anh ấy. Tôi nghĩ nếu bạn phải làm 3 việc chỉ để đủ tiền mua căn nhà 2 triệu đô thì bạn đang sống quá sức. Tôi thà có một căn nhà 1 triệu đô và chỉ làm một việc thôi, đúng không? Đó là những gì tôi đang làm. Nhưng mà tôi không muốn trở thành nô lệ cho đồng lương. Tôi biết mình đang bị trói buộc bởi còng tay vàng. Bạn biết đấy, những chiếc còng tay vàng này đã giúp tôi có tiền để đầu tư vào bất động sản. Nhưng sau khi tôi cày cuốc và đầu tư vào bất động sản thì giờ đây bất động sản này cho phép tôi dần tháo bỏ những chiếc còng tay đó, đúng không? Đúng là sẽ rất khó để rời bỏ một công việc W2 thu nhập cao. Nhưng như tôi đã nói, khi tôi ở Việt Nam, buồn cười lắm, tôi nghiến răng mỗi khi bị căng thẳng. Còn khi tôi đi du lịch, tôi thậm chí không nghiến răng vì tôi không bị căng thẳng. Nhưng khi tôi đi làm, tôi lại nghiến răng, đúng không? Ở chỗ làm thì có những người bạn không muốn nói chuyện, thậm chí không ưa, rồi lại có sếp mà bạn không thích. Bạn biết đấy, rồi chúng ta cũng không còn trẻ nữa. Tôi nói thật lòng, như là ở tuổi 35, chưa có con, tôi có thể làm được rất nhiều thứ mà khi có con rồi sẽ khó làm hơn. Và thậm chí sau này, khi có con, tôi chắc cũng sẽ là kiểu người sẵn sàng cho con nghỉ học, để cả nhà có thể đi du lịch và sống ở Đông Nam Á vài tháng một lần. Và tôi có thể tự dạy con, tự dạy học tại nhà cho con mà, đúng không? Bởi vì ý tôi là tôi không nghĩ bây giờ đi học ở trường còn học được nhiều thứ lắm đâu. Nó giống như một cái nhà trẻ hơn. Họ dạy bạn về kỷ luật, dạy một chút kiến thức và cách giao tiếp xã hội. Nhưng trường học bây giờ cảm giác cũng chỉ như nhà trẻ thôi. Nhưng mà bạn biết đấy, khi bạn trẻ lên cấp 2, cấp 3 thì rõ ràng là cần có kỷ luật, phải đi học đều đặn. Nhưng tôi nghĩ, thật lòng mà nói, từ lớp 1 đến lớp 5 thì cũng không cần thiết phải đến trường đâu. Nhìn lại thì... Nhưng đúng là kiểu như mục đích của việc cày cuốc rồi đến khi nghỉ hưu lúc 65 hay 70 tuổi là gì? Và đến lúc đó, có khi bạn còn không giữ được sức khỏe. Rồi có thể bạn cũng không còn nhiều sức lực nữa để có thể đi bộ nhiều, để có thể đi leo núi, để có thể làm những việc này. Kiểu như rất đúng chất thế hệ millennials của tôi. Nhưng mà bạn biết đấy, với tôi thì đúng là nếu tôi tiếp tục làm việc, tôi có thể tích lũy được giá trị tài sản dòng lớn hơn. Nhưng ở thời điểm này, việc có giá trị tài sản 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu hay 11 triệu đô thì cũng không tạo ra sự khác biệt nào về chất lượng cuộc sống của tôi lúc đó cả. Bước nhảy vọt tiếp theo về chất lượng cuộc sống của tôi có lẽ sẽ chỉ xảy ra nếu tôi có khoảng có lẽ gần 20 triệu đô. Nhưng ngay bây giờ, như hiện tại, chất lượng cuộc sống của tôi cũng sẽ không cải thiện nhiều. Như bạn nói, nếu tôi trở thành nhân viên môi giới bất động sản, tôi không muốn làm môi giới bất động sản hay môi giới vay thế chấp. Xin lỗi, những người làm môi giới vay thế chấp làm việc 24/7. Tất cả tôi muốn là chuyển khách hàng cho đại lý Lena và họ sẽ lo mọi việc. Và tôi nhận được 10.000 đô mà chẳng phải làm gì cả, đúng không? Tôi không muốn phải bỏ công sức, tôi không muốn đối mặt với khách hàng lưỡng lự. Nếu họ lưỡng lự, tôi không quan tâm, tôi chỉ cần giới thiệu bạn với họ xong, đúng không? Tôi không ngại làm việc đó. Và tôi cũng không có ý định trở nên quá lớn, trừ khi tôi lớn mạnh. YouTube cũng vậy thôi. Tôi không định trở nên quá nổi tiếng. Nhưng ai biết được, cuộc sống mà, ai biết trước được. Ai biết tôi sẽ đi đâu. Biết đâu một ngày tôi sẽ đạt 100.000 người đăng ký. Nhưng tôi cũng không có kế hoạch đạt điều đó. Nhưng mà mục đích của công việc này là gì nhỉ? Tôi từng thấy nhiều người nghỉ hưu sau khi làm công việc W2 ở một nơi nào đó suốt 30, 40 năm và rồi họ chỉ có 1, 2 người bạn để kể về. Và thật lòng nói, sau khi bạn rời đi, mọi người đều quên bạn luôn. Kiểu như ai cũng quên bạn hết. Như tất cả những người đã nghỉ hưu ở chỗ làm cũ của tôi, chẳng ai nhắc đến họ nữa. Nên đó là lý do tôi không muốn bạn không nên gắn bó quá nhiều với công việc. Bạn phải có những thứ khác ngoài công việc. Đó là lý do tôi làm bất động sản và YouTube. Đó là lý do tôi vẫn duy trì sức khỏe của mình. Đó là lý do tôi đi du lịch. Tôi không bao giờ muốn đánh đổi bất cứ điều gì vì công việc. Khi làm việc tôi chỉ làm đủ 8 tiếng của mình. Tôi sẽ không lười biếng đâu. Tôi sẽ nỗ lực hết mình. Nhưng một khi 8 tiếng kết thúc, cuộc sống tiếp theo của tôi bắt đầu. Vì vậy tôi cố nhắc bản thân rằng mình không cần nhiều như. Tôi từng nghĩ mình cần 20.000 đô một tháng để sống. Nhưng nếu tôi đã trả hết tiền nhà, tôi không cần nhiều như mình nghĩ. Cứ cho là chi phí sinh hoạt là 2.000 đi. Con đầu 2.000, con thứ hai 2.000, tổng cộng là 6.000 đô. Các khoản chi khác có thể là 10.000 đô một tháng. Nghe điên rồ, có lẽ ở California.
Nuôi con không tốn kém như tôi nghĩ. Gửi trẻ rõ ràng là khoản tốn kém nhất. Nếu con bạn có vấn đề về sức khỏe, đó cũng là một khoản phải lo. Nhưng nếu bạn có bố mẹ chồng, vợ hoặc anh chị em ở gần có thể trông con giúp thỉnh thoảng thì sẽ tiết kiệm được khá khá. Và như tôi đã nói, nuôi con có thể tốn kém hoặc tiết kiệm tùy vào cách bạn chọn. Ví dụ tôi không định cho con học trường tư. Tôi thật lòng không tin vào trường tư. Tôi không nghĩ trường tư nhất thiết sẽ làm cho trẻ tốt hơn. Các hoạt động cũng có thể tốn kém hoặc tiết kiệm tùy bạn muốn, như học bơi hay các hoạt động khác. Trẻ con vẫn vui dù bạn đưa chúng đi Disneyland hay chỉ đơn giản là ra công viên miễn phí. Chúng đâu có biết gì đâu, chúng chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc và chạy nhảy thôi. Ít nhất là với tôi là vậy. Như tôi đã nói, bạn có thể chi tiêu, tiết kiệm hay sang chảnh tùy ý bạn. Tất cả phụ thuộc vào bạn với tư cách là cha mẹ. Tôi biết nhiều người thuộc thế hệ X và Millennials cảm thấy thiếu thốn khi còn nhỏ, nên bây giờ họ chiều chuộng con cái, dẫn chúng đi khắp nơi và mua cho chúng đủ thứ. Bởi vì họ đang cố gắng bù đắp cho việc mà ngày xưa mình thực sự chẳng có gì, đúng không? Vì vậy, hãy nhận thức về tất cả những điều đó và xem bạn sẽ như thế nào. Và như tôi đã nói, có thể bạn không cần nhiều như bạn nghĩ đâu. Vì vậy, hãy giữ chi tiêu ở mức thấp, cố gắng làm việc, tiết kiệm tiền và đầu tư tiền. Và hãy đi du lịch, đừng bao giờ thỏa hiệp về việc đi du lịch, đúng không? Như tôi thà tiết kiệm vào khoản vật chất còn hơn là bỏ qua việc đi du lịch. Tôi dùng nhiều điểm thưởng thẻ tín dụng du lịch giảm chi phí. Và bạn biết đấy, chúng tôi không ở những khách sạn sang trọng nhất, nhưng chúng tôi chọn khách sạn ở vị trí tốt, đúng không? Vì vậy, hãy thật chủ động trong cách bạn chi tiêu tiền bạc của mình. Hy vọng những điều này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để đạt tự do tài chính. Như bạn nói, bây giờ khi tan làm, tôi chỉ có thể tận hưởng cuộc sống. Ví dụ, nếu tôi về nhà lúc 6 giờ tối và đi ngủ khoảng 10 giờ, tôi chỉ có 4 tiếng để làm việc này, việc kia. Thật sự là tôi chỉ có 4 tiếng để làm mọi thứ thôi. Và trong 4 tiếng đó, tôi phải chuẩn bị bữa tối. Tôi nấu ăn, dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Sau đó có thể tôi đi tập gym, rồi tôi chỉ còn khoảng 1 tiếng để thư giãn thôi, đúng không? Và đi tắm rửa. Và khi bạn có con rồi thì bạn lại phải chuẩn bị cho con đi ngủ nữa. Nhiều việc phải dọn dẹp hơn và chuẩn bị cho con đi học. Vậy nên bạn chỉ có 4 tiếng mỗi ngày để dành cho gia đình thôi. Nhưng nếu bạn nghỉ hưu, bỗng nhiên bạn có tận 16 tiếng mỗi ngày, tức là bạn đã nhân 4 lần thời gian dành cho gia đình rồi đó. Nếu bạn không phải đi làm thì còn nhiều hơn nữa. Và bạn nghỉ hưu sớm, đúng không? Thật là điên rồi. 1 ngày bằng 4 ngày luôn. Đó là lý do khi bạn đi du lịch, mỗi ngày cảm giác dài hơn hẳn. Bởi vì thực sự, bạn ra ngoài tận 12 tiếng, trong khi bình thường chỉ có khoảng 4 tiếng mỗi ngày thôi. Nên bạn biết đấy, áp lực cũng ít hơn. Bạn không có ràng buộc gì cả. Bạn có thể dậy lúc nào mình muốn, với ai mình muốn. Như tôi chẳng hạn, tôi vẫn sẽ làm việc, nhưng chắc là chỉ làm YouTube thôi. Và có thể bán bất động sản, nhưng không chỉ bán nhà mới thôi. Nhưng bạn biết đấy, tôi không bị áp lực kiểu hôm nay phải bán được hàng để sống sót. Chỉ là nếu bán được thì tốt quá, không bán được thì sao nào. Bạn biết đấy, nó không phải là YouTube. Tôi làm YouTube của mình thật tốt. Không làm được thì ai quan tâm chứ. Được rồi, tôi làm vì tôi muốn làm thôi. Đúng vậy, khác với hầu hết mọi người đi làm vì họ phải làm vậy. Vì họ cần trả tiền thế chấp, phải trả tiền thuê nhà, đúng không? Và tôi cũng không khác gì, đúng không? Tôi cũng phải trả các khóa đơn của mình. Nên ở khía cạnh đó, nó thực sự mở mang tầm mắt. Và biết rằng bạn chỉ có, tôi nghĩ là khoảng 4.000 tuần để sống. Vậy thì biết như vậy, bạn còn bao nhiêu tuần nữa để ở bên bố mẹ mình, đúng không? Bố tôi năm nay 70 tuổi, mẹ tôi thì đã mất rồi. Nếu bố tôi sống đến 85 tuổi thì còn 15 năm nữa. Nếu mỗi năm tôi gặp ông ấy 4 lần thì chỉ còn 60 lần nữa tôi được gặp bố mình, đúng không? Đó là lý do tại sao chuyến đi Trung Quốc tiếp theo tôi muốn đi cùng bố. Vì tôi nghĩ mình còn bao nhiêu lần có thể đi du lịch với bố nữa đâu. Ông ấy đâu có trẻ lại được nữa. Hiện tại ông ấy vẫn còn khỏe nên vẫn có thể đi du lịch. Nhưng bạn biết đấy, khi đã 70 tuổi thì sẽ có vấn đề về sức khỏe, không thể đi nhiều như trước nữa, đúng không? Vậy nên, hy vọng những điều này sẽ truyền cảm hứng cho bạn về tự do tài chính. Xin lỗi vì nói hơi dài, nhưng về cơ bản, hãy giữ chi tiêu của bạn ở mức thấp và đừng so sánh bản thân với người khác. Đừng chạy theo vật chất, hãy tập trung vào trải nghiệm. Và có thể bạn cũng sẽ cần làm việc nữa, đúng không? Đó là ý tôi muốn nói. Hy vọng bạn thấy video dài này có giá trị. Nếu bạn muốn tham gia cộng đồng trường học của tôi với bản dùng thưởng miễn phí, hoặc muốn học các khóa huấn luyện về tự do tài chính, tôi cũng chia sẻ về điều đó. Tôi vừa mới giảm giá các khóa học của mình gần đây. Nếu bạn muốn gửi email cho tôi, hoặc muốn nhận báo giá bảo hiểm chủ nhà ổn định miễn phí, hãy nhấp vào đường link bên dưới của tôi. Ngoài ra, hãy like, bình luận và đăng ký kênh nhé. Gặp lại ở video sau. Cảm ơn nhiều.
Welcome back to the channel. My name is Steven. I'm a pharmacist and I own 54 units of real estate. So today I want to talk about retiring early again. And this is fresh off my mind because I just came back from Vietnam, the motherland. Went there for the first time. And when you travel in Southeast Asia, it's just very humbling how far a dollar goes. And it kind of makes you realize, especially when you travel or you're living out of a suitcase, you don't need much things. You don't need much stuff. But what's nice is the experience. So for me, I travel, or try to, once every 6 months internationally. And ideally, I would love to travel 4 times a year internationally for about 2 weeks. So one day I might be able to get there. Who knows? But right now it's 2 times a year is socially acceptable. Can I push it to 4 times a year every quarter? That'd be my ideal. So when living in Vietnam, for context, $1 US is about 26k dong. That's the currency, dong. And you can basically get breakfast. So you can get a banh mi, which is a Vietnamese sandwich, for about 50 to 60 dong, which is about $1 to $2. You can get a bowl of pho for roughly the same price. A high-end meal in Vietnam, so this is equivalent to like a 5-star restaurant that you get in like Los Angeles or California. And that meal costs only $10. And I remember I got a truffle pasta dish, really good, pretty high quality. It was only $10. I got a truffle pasta dish in LA. It's $100 at least. So, dollar goes a lot further in Vietnam. So when I go to Vietnam, I try to, obviously eat affordable cheap food, street food, but also try to live a little bit of a high life. You can get a hotel for about 30 to 50 bucks a night, and that includes a buffet, a breakfast buffet. And I was staying 1 block from the beach, so I could literally walk to the beach, 30 bucks a night, breakfast included. And if I wanted to, breakfast or lunch and dinner would be about $2 per person at most. And you can get a 2-hour massage for about $20. You can take a Grab, which is Uber of Vietnam, and grab almost anywhere, even an hour, and it's only like maybe 20 bucks for someone to be your Grab driver for the full day. Like a full day. They'll wait for you, drive you to point A to point B to point C to point D to see like, attractions and excursions like temples and museums. It's only $1 to $2, once again. So things are very affordable there, right? It's very hot, it's very humid in Vietnam, it rains there. But if you were to break it down, for 30 bucks a night, times that by 30, it's $1,000 bucks, let's just call it, to live in a hotel, 1 block by the beach, room service every single day, breakfast buffet every day, and you can get food for $1 to $2. You could see any attraction you want. You can walk to the beach and get a massage. That's not too bad. Right? It's not too bad of a living. Yes, healthcare is probably not as good in Vietnam. So if you're there, you probably have to go to private healthcare. But even that private healthcare is probably not as expensive as the US. Like my mom, when she was alive, used to do all her root canals, all her dental work in Vietnam and pay cash. And it was still cheaper to go to Vietnam and pay cash versus to go in the US where you have insurance and then pay the difference. But yes, you have to find somebody that's good and that you trust so they don't mess up your teeth. But dollar goes a lot further in Vietnam, and if you arbitrage that, you can live a good life, right? Yes, if you live in Vietnam, you don't make that much money, relatively speaking, right? I think your average minimum wage worker makes like, I don't know, 400, 500 bucks a month. And if you're a white collar worker, maybe it's 1,500 bucks a month. I think a pharmacist in Vietnam makes about maybe close to maybe 2,000 bucks a month, which is considered higher end.
But yeah, when you travel, like for me at least, like it's just so humbling how you live out a suitcase. Life's very simple. You're out and about all day. You're walking a lot, moving your body, seeing new things. You know, we're just chilling at like high-end coffee shops, like really nice coffee shops, nicer in the U.S. And you know, it's cheap. It's like literally like $2.50 to get a nice coffee, and this is a high-end coffee shop, right? Can't even get Starbucks here for $10. So, you know, like going there, it just makes me realize and remind myself that I don't need much to live. You know, albeit I am in LA, it's expensive to live here. You know, just my mortgage is all in just to live. It's like, I think, what, $7,500 a month. And that's not a super glamorous lifestyle. Like, you know, I'm living in a decent townhouse, not luxurious by all means, but nice. But it's kind of reminding me that, like, you know, why am I grinding? Why am I, you know, building wealth? Why am I working W-2? Like, why am I doing all this? Because I want freedom, and I want financial freedom at an earlier than normal age. And I don't know what age that is yet. The earliest I could probably retire, if I want to, maybe, is 40, 5 years from now. But we'll see. We'll see once I have, you know, kid 1 and kid 2, maybe kid 3 if it's a oopsies, and see where I'm at that point. But it's just kind of humbling to like see that, like, in Vietnam there's like not as much crime, not as much homeless. Like, you can actually walk in like downtown Vietnam, the main area, and there's no homeless people. You know, you go to downtown LA or downtown San Francisco, just homeless people everywhere doing drugs. And you know, like in America there's a lot of crime, right? You get like robbed, and you know, you can't leave your phone anywhere. But you go out of different countries, you can, like in Asia, you can leave your phone there and people won't steal it, right? You can literally leave your phone unattended at the beach and no one will steal it. So yeah, it's like less crime, and then it's a different lifestyle. Like, you know, for me, I can't imagine myself living there full time, if I'm being honest, because, you know, in Southeast Asia, there's two seasons. There's hot and really hot. So for me, if I were to live like in Vietnam or Southeast Asia, it'd probably be December, January, February. Those are the transition months. It's not, you know, full on rain, but it's, you know, not full on summer. So those are the sweet 3 months, and maybe I just can go there and live very lavishly for pennies on the dollar, and, you know, still have my lifestyle here in California if I choose to be in California. You know, I have homes in the Bay Area, NorCal. I have homes in SoCal. So where do I want my base to be? And whatever that base is, I want it to be owned free and clear, because I want to minimize my expense. Because now my kind of objective is, how can I have the minimum expense living in the area I want to be in, right? Like for me right now, I do like being in Los Angeles. It may change one day, but for right now, I want to be here. So in order for this place to make sense, it's either A, you have a paid off house, or B, you just rent. Because renting is a lot cheaper than owning a house in LA. So imagine, maybe you're renting a place that's decent, maybe $2,500 a month, and then, you know, you go live somewhere else, like in Southeast Asia, for a couple months at a time, right? Or you just can rent a room, or just live at, you know, your parents' house if they just have a room there, and then you can arbitrage that and then live the rest of your time in Southeast Asia. But I think for us, because, you know, obviously, you know, I grinded, worked hard, built up assets, like I probably lean towards the paid off house route. You know, yes, if there's a paid off house, I still have to pay $2,000 a month between property tax, insurance, HOA, utilities. Believe it or not, just my HOA is $600 a month, and it never goes up. It never goes down. It always goes up. And yeah, so I want to keep my lifestyle as minimal as possible in like California, because it's expensive to be here. But obviously, if I were to move to Vegas, move somewhere cheaper, like if I were to have a paid off house in Alabama, in Huntsville, Alabama, you know, it'd only cost me maybe like $500, not $300 a month to own a house there. Like if it's paid off, like it'd be like $200 for property tax,
like 50 bucks for HOA. You got some utilities, and then you got your insurance, which is 100 bucks. So like less than 500 bucks a month, I can live in Huntsville, Alabama, but I'm in Huntsville, Alabama, right? Or there's maybe not as many Asians. So that's why, you know, I could move to a cheaper part of California. There's more affordable pockets of California if you're not in the major areas. Or just can move to Vegas. I mean, there's more Asian stuff in Vegas. They have an H Mart. I think they have 99 Ranch. They have like a Chinatown. So that's an option too. If I get sick of California and want to move out, then you know, maybe Vegas is an option. But anyways, you know, when I travel, it just makes me realize, like I said, I don't need as much to live, and you know, I don't need as many material goods, and I'm more focused on experience and more focused on lifestyle, and it's low stress, right? If you go to Southeast Asia, it's more sleepy, slower pace, you know, island lifestyle. You know, people just want to make enough to survive that day. You know, most of these people, they live, a lot of people in one house, and you know, their expenses aren't that much, so they just need to make enough for that day. So it's a different lifestyle, right? Like my driver, I asked him, like, well, you know, I hire you for your day, but if I'm out and about for 5-6 hours, are you just doing other rides? He's like, no, I'm just chilling. Like, that's enough for the day for me. So it's kind of like, you know, Western culture is very like hustle and grind, and then Southeast Asian, especially, you know, these developing countries, it's more like, you know, hey, today's enough, survive today and move on to tomorrow. But it's just a constant reminder that like I don't need all this stuff. Like, I'm very fortunate where I'm on the more minimalist end. Like, I don't really care for like clothes. I don't care for designer clothes. I have a bunch of watches, but I don't care for like designer watches, like Rolexes, Omega. I do have one Omega that I bought used for $1,000. It's 1990. And guess how many times I wore it? I haven't even worn it yet, right? So not as material, and like stuff at this point for me stresses me out. So like I said, I don't really care for clothes as long as it fits nice, and I don't mind buying things on clearance or sales. In terms of like other things, like I don't really need too much otherwise. Like I just need like a good cell phone, a good laptop, Wi-Fi, a comfortable sofa, and a TV. Like I don't really buy too much other things, if I'm being honest. Like my wife as well, Christine. You know, in terms of like material things, like we really honed down. Like I drive this Tesla Model Y. It's a nice car. Can't complain. I don't think I can do any better than that. But like, you know, it's at the point where like if I were to scratch it, I'm not like super stressed, versus if I had like a Porsche or like a Lambo and I scratched it, I'd be so stressed, and then the repairs are so expensive. And my Tesla, I don't have to do oil changes. The only repair I've done was like change the air filter. And I've had this car for about, what is it, almost 2 years now, and drove 30,000 miles. All I did was rotate my tires, which is free, change an air filter, which you can buy on like Amazon or Temu, and just change it yourself. And everything else I had repairs on this car was just warranty under Tesla. So I didn't really have any expense. And then I charge at home, and I have solar panels, so like my charging cost is like free. So I don't have a car payment. My wife doesn't have a car payment. My wife drives a 2008 Camry. That's kind of our beater car. But, you know, she likes the car because, like, you know, obviously we can afford a nicer car, but like it's less stress, right? Like, you know, no one's gonna break into that 2008 Camry. People are gonna break into like a nicer car, especially in LA. So it's kind of nice to kind of the concept of stealth wealth and quiet luxury. Like, you know, but Steven, you talk about your wealth on YouTube. How are you stealthy? Well, if you see me in person, you can't tell, right? Unless you see my YouTube channel. But if you see me in person, you can't tell that I'm wealthy at all. Or you see me at work, I don't talk about it, right? You only know if like you follow my YouTube. Other than that, you can't tell. I look very average, and I blend in, and that's with intention, right? I don't want to stick out. So like I said, Tesla Y sounds luxurious, but everyone drives a Tesla Y in California, so I blend in. You know, a gray Tesla Model Y, everyone has that. You know, one time I parked in my community at the gym, and there's literally 5 Tesla Model Y gray all lined up next to each other. You know, I had to figure out which car was mine.
So yeah, in terms of material, we don't need too much, and hope to instill that upon our future kids. Because in my mind, the kids are as materialistic as as the parents allow them to be. So, you know, that's one thing. And then, you know, we focus on more experience. So obviously when you travel, it's more of an experience. Like, we like to try new foods, check out new places, new coffee shops, new milk tea spots, new restaurants, new museums, you know, whatever, go to concerts. It's just more experiential based, right? So we always kind of focus towards that. And, you know, in terms of like a house, like, yes, I could get a much nicer house than I have right now, a bigger house in a nicer area, probably in the $2 million range. But with a bigger house, you need nicer furniture, you need a maid, you have more stuff to clean, and you don't use most of the space. Like, even our house right now, we have a 3-bedroom, 2-bath, 1,700 square foot. We don't even use 2 of the bedrooms right now because we don't have kids yet. So literally 2 bedrooms and a bath are like not used. And once we have a kid, then it will be used, right? So like we haven't even optimized our space fully. And I don't want more space, because you have more space, you buy more junk, right? So I'm trying to minimize our junk and what we buy. So we're very conscientious in what we buy, not because of the money, but because we just don't want the clutter. Like, if we use it, great. If we don't use it, then maybe we don't need it, right? And unfortunately, a lot of people we know have too much clutter, and you'll be surprised. If you need something, you ask somebody, and they might have something they can give you that they don't even use, right? That's what I did when I moved into our house. Like, we just like asked friends and family, like, hey, if there's things you don't need, let us know, and maybe we'll consider taking it. And we got a lot of things that we didn't need to buy because of that. And another thing too is, like, you know, no car payment, obviously, no credit card debt, no student loans, and then, you know, one day, maybe the next 5 years, no mortgage, and then our expense will be low. And yeah, like, when we eat out, like, there's a lot of restaurants that are like high end that, you know, we enjoy in LA, and probably get the same experience in Vietnam or Southeast Asia at the fraction of the cost. So when we go to Southeast Asia, and we try to, you know, do a lot of luxury dining because it's relatively cheaper, but we still do luxury dining in LA. It's just gonna cost $200. But, you know, like, I'm not gonna deprive myself of it. But then we also like enjoy, like, you know, taco trucks, and that's pretty affordable, right? It's like we enjoy the high-end food and the low-end food. That's another thing. So, like, if you want to be financially free, you want to keep your expenses as low as possible, right? So like, you want to make sure your basic expense in life is, don't have student loans ideally, or pay that off. Don't have a car payment. Just buy a used car. You can buy a used Honda or Camry that's good for probably $8,000. You know, maybe you have to finance it initially, but work to pay it off. You know, obviously you don't have credit card debt. You'll never get out of that. And then don't inflate your lifestyle. Like, stop trying to impress people. Like, you realize that most people, if you have a nice car, if you're driving a nice car, no one's impressed by your nice car. Like, I had a BMW 3 Series for the longest time. I thought people would give me so many compliments. Like, no one cares. Right? Even if I had a Lambo, no one cares. They might just make a comment here and there, but no one cares. When they see your Lambo, they just are imagining themselves driving that Lambo. They don't care about you, right? Or they might think, oh, how did this guy afford this? But a lot of people, from my experience, that flash their wealth, they're not as rich as you think, because they just have a very overinflated lifestyle, or they're just super rich, where at the point where it doesn't matter, right? Like, if you're worth $100 million, yeah, you could afford a $2 million Lambo. It's whatever. It's a drop in the bucket. So that's another thing that, you know, I've been thinking about recently as well. Like, you know, don't try to impress other people, because most people don't really care. Like, most people are focused on their own things, their own thoughts, their own demons, trying to impress other people. And they don't really care about you, right? So just live your lifestyle, and who cares if people make sad comments and judge you, right? Like, that's the way it is. So, you know, for me, I'm trying to remind myself that, like, geez, like, yeah, I built up a lot of assets. I grinded and I still work, but, like, you know, start enjoying the assets you built, and repivoting and optimizing for lower stress and for more peace. So it's become abundantly clear for me that I need to start selling. As I said, multiple videos. So I might sell, you know, I want to sell my 20 unit, probably use that to build ADUs, and then probably sell another property to pay off my primary. And then if I want to, sell a third property and then use that to pay off
my 26 unit and maybe one of my properties in Huntsville, don't it free and clear, so that it's less stressful, less units, and more cash flow, right? And then once you kind of have that cash flow, at that point, you know, I maybe I'm not as tied to my job. Maybe I can take an easier job. And then, you know, obviously I can start investing differently. Like maybe I don't need to buy as much real estate, but my problem is I like transacting real estate. So that's why it's becoming kind of clear to me now that I need to become a real estate broker. So I'll start signing up for the courses. And I'm going to be a real estate broker that only sells new construction, specifically Lennar, because it's so easy to sell Lennar. Like literally to sell a Lennar home, all my realtor did in Huntsville was literally just connect me to the Lennar guy, and the Lennar guy did everything. And she got paid like $10,000 each transaction, not doing much. And I referred over 2 people, and then she's like, doesn't seem like she's wanting to honor a referral fee because I'm not a realtor. So I'm like, well, if you don't keep your word, I'm not going to refer you to more business. In fact, if you don't keep your word, it's fueling me to become a real estate broker so I can just refer them directly to Lennar at no effort. So if you want to buy a Lennar home, new construction, keep me in mind in like 3 to 4 months when I'm a real estate broker, because it's super easy to sell. And you know, depending on the market, you can buy a home for $250 to $300, and it rents for $2,000. And Lennar offers, you know, if you put 25% down, 5% interest rate, which is good in today's market, and then you can get a steadily landlord insurance quote, who I'm partnered with, to get a cheap insurance policy, and then you can get some cash flowing real estate, right? New construction and warranties. And Lennar does a lot of research, so they build in developing areas. They build in areas with population growth, job growth. So, you know, I bought, you know, 4 from Lennar, my primary plus, no, sorry, 3, my primary plus 2, and I sold, or I helped refer to my Huntsville property manager / realtor, but she's not honoring her referral fee. So if that's the case, I don't want to refer people to her anymore, because you can't keep your word. You know, as a realtor, you got to keep your word. If you can't keep your word, then what's the point, right? So still use her as a property manager, but I'm still hesitant to use her as a realtor now if she doesn't honor her referral. So, you know, I kept my end of the bargain. I referred 2 people. They're going to close, and let's see if she keeps her end of the deal. So right now I'm kind of 50-50 on my realtor, but I'm okay with her as a property manager. But as a realtor, do keep your word. But it's feeling me to sell Lennar homes. So I probably want to sell Lennar homes in California, Oklahoma, and Alabama. So I need to stop buying real estate. I want to be involved in real estate. So it's making sense that I should just sell real estate. So it's funny, like most realtors just sell real estate and they don't own real estate. I bought a lot of real estate and then I start to sell real estate because I need to distract myself from buying real estate. Because at this point, me buying real estate is actually hurting me in terms of like stress, in terms of like maybe leveraging too much. It's actually hurting me. So I need to like step away. So I want to build my business between YouTube and between being a realtor or a real estate broker. If I make more money from that, then obviously I would buy more real estate, but I would probably try to put larger down payments, have less leverage, and take less risk, right? So I'm gonna buy a lot more slowly, but you know, have a lot less risk associated with that, right? So let's just say in the future, my portfolio is optimized, it's stabilized, it's cash flowing, I take some debt at the table, and let's say I'm making a lot of money from YouTube, from being a realtor. I would use that money to just buy homes cash, maybe, if I can afford to, or just to put a large down payment so that I'm cash flowing day one and it's like less stress. So, you know, that's kind of my thought process with that, you know. Like I said, when I become a real estate broker, I don't intend to sell a lot unless people want to buy Lennar homes from me. There's a lot of Lennar homes, they build everywhere. So I'm happy to get licensed in any state that people want to buy Lennar homes from. So yeah, another thing too is it's really about, you know, optimizing for lower expense, as I said. So if you have lower expenses, your life will be a little easier. It gives you options, right? And then the next thing about this, sorry for the huge rant, mine's all over the place. I just came back from the gym and going to work. But
you know, retiring early, I think is essential because a lot of people, they just work, they work, and they're on a huge hamster wheel. And as you make more money, you inflate your lifestyle. Like I see a lot of pharmacists who make as much as me, you know, their kids go to private school, they go on lavish vacations, they have bigger houses, they trip to a bigger house. Like I know a pharmacist who has to work 3 jobs just to afford his $2 million house. And I'm like, dude, if you have to work 3 jobs just to afford your $2 million house, you have too much house. I'd rather just have a $1 million house and only work 1 job, right? Which is what I do. But like, I don't want to be a slave to the wage. I know I have golden handcuffs on. You know, these golden handcuffs helped me have money to invest in real estate. But after I grind in and invest in real estate, now this real estate allows me to slowly take off these handcuffs, right? Yes, it's gonna be hard to step away from a high income W-2, but like I said, you know, when I'm in Vietnam, it's so funny. Like I grind my teeth when I get stressed, and when I travel, I don't even grind my teeth because I'm not stressed. But you know, when I have work, I grind, right? You know, there's people you don't want to talk to, you don't like at work, and you have a boss that you don't like, you know. And then I'm not getting any younger, if I'm being honest. Like at 35 years old without kids, there's a lot of things I can do that's harder to do when I have kids. And even then, once I have kids, I'm probably going to be the type to pull my kid out of school so that we can go travel and live in Southeast Asia for like a couple months at a time. And I can teach the kids myself and homeschool them myself, right? Because I don't think you really learn that much in school nowadays. It's just more of a daycare. They're teaching you structure and they'll teach you a little bit and how to be social. But school just kind of feels like, you know, daycare. But you know, once the kids hit middle school, high school, then obviously you need structure. You have to be there consistently. But I think, like, honestly, you know, 1st to 5th grade, you don't need to be there. Looking back, and then, but yeah, it's just like, what's the point of like grinding and then retiring at like 65 to 70, and then at that point you may not even have your health. And at that point, maybe you don't have as much physicalness to be able to walk a lot, to be able to go hiking, to be able to do this thing, right? This is very millennial of me. But, you know, for me, yes, if I continue working, I could build up a larger net worth. But at this point, being worth 8 million, 9 million, 10 million, 11 million, there's no difference in my quality of life at that point. My next big jump up in quality of life would probably be if I was around like maybe closer to 20 million, right? But right now, as is, you know, my quality of life will not improve that much, right? And like you said, like if I become a realtor, I don't want to be a realtor because like in a real estate broker, because like, or sorry, mortgage brokers, they work 24/7. All I want to do is literally kick my client off to a Lennar agent and they take care of the work and I get paid $10,000 doing nothing, right? I don't want the effort. I don't want to deal with like cold feet, or if they have cold feet, I don't care. You just introduce you to them and that's so be it, right? I don't mind doing that. And I don't plan on being super big unless I become big. Same with YouTube, I don't plan on being super big, but who knows? You know, life happens and who knows where I'll go. Maybe I'll hit 100,000 subscribers one day, but don't plan on getting there. But yeah, like what's the point of this work? Like, you know, I've seen people retire from their W-2 job and they work somewhere for like 30, 40 years and they have 1 or 2 friends to show for it. And then honestly, after you leave, everyone forgets about you. Like everyone forgets about you. Like all the people that retired at my prior jobs, no one talks about them. So like, that's why you don't tie yourself too much to your job. Like you have to have other things going on, right? That's why I do real estate. That's why I do YouTube. That's why I still maintain my health. That's why I travel, right? I never want to compromise anything for my work. You know, when I do my job, I just put in my 8 hours. I'm not going to slack. I'll put in my effort. But once the 8 hours are done, my next life starts, right? So that's what I'm trying to remind myself, that I don't need as much as I thought. I need $20,000 a month to live. But if I have a paid off house, I don't need as much as I think, right? Let's just call it living expense $2,000. Kid 1, $2,000. Kid 2, $2,000. That's $6,000. Other expenses, maybe it's $10,000 a month. You know, it sounds crazy, but you know, that might be California. But maybe kids aren't as expensive as I think, right? You know, daycare is obviously the most expensive thing. If your kid has health issues, that could be a thing. But you know, if you have in-laws nearby or siblings nearby that can watch your kids, you know, once in a while, that helps cut costs. And like I said, kids can be as expensive or as cheap as you want them to be. Like I don't plan on putting my kids in private school. I don't really believe in private school.
I don't think it necessarily makes kids better. You know, activities can be as expensive as you want them to be or cheap as you want them to be. You know, swimming lessons and activities. You know, kids have a lot of fun whether you take them to Disneyland or whether you take them to a park that's free. They don't know. They're just having fun in the moment and running around. Right? That's at least for me. So, you know, like I said, you can be as affordable as you want to be or as bougie as you want to be. It just depends on you as a parent. I know a lot of Gen X and millennials, they felt deprived as in their childhood, so they're taking their kids and spoiling their kids and taking them everywhere and buying them everything because they're just overcompensating for the fact that they never had anything. Right? So just be aware of, you know, all of that and to see how you go. And like you said, maybe you don't need as much as you think. So, you know, keep your expenses low, you know, grind it out, save money, invest money, and then travel. Never compromise travel, right? Like me, I'd rather skimp out material goods than travel. And I use a lot of credit card points to help travel and offset my cost. And, you know, we don't stay in the nicest hotels, but we stay in a good location hotel, right? So just being very intentional in how you spend your money. So anyways, hopefully this kind of inspires you to be financially free. You know, like you said, right now, when I get off work, like literally all I can do is have fun from like, let's say I get home at 6 p.m. and I go to sleep at like 10. I only have 4 hours to do stuff. Like I literally only have 4 hours to do stuff. And of those 4 hours, I'm preparing dinner. I'm cooking and cleaning and then resting. And then maybe I go to the gym and then I might have an hour to like relax, right? And go shower. And then once you have kids, then you're preparing your kids to go to sleep and more stuff to clean and preparing them for school. So like only 4 hours a day to spend with your family. But if you retire, now all of a sudden you have 16 hours a day. So you just 4x'd your time with your family if you don't have to work W2 and you retire early, right? So that's crazy. So 1 day equals 4 days. That's why when you travel on vacation, days feel so long because you literally like are out for like 12 hours and normally you're only out for like 4 hours a day. So, you know, it's lower stress. You have no obligations. You can wake up when you want, who you want. Like for me, I'd still work, but you know, I'd probably just work on my YouTube and maybe sell some real estate, Lennar new homes only. But you know, I'm not pressured to like, oh, I need to make a sale to survive today. It's just, oh, if I make a sale, great. If I don't, so what? You know, same with YouTube. I make money from YouTube, great. If I don't, who cares? All right, I do it because I want to do it, right? Versus most people go to work because they have to, because they need to pay their mortgage. They got to pay their rent, right? And I'm no different, right? I need to pay my bills. So very eye-opening in that aspect. And you know, knowing that said, like you only have, I think, what, 4,000 weeks to live. So, you know, knowing that, how many weeks left do you have with your parents, right? Like my dad is 70. My mom passed already. If my dad lives to 85, that's 15 more years. If I see him 4 times a year, that's only 60 more times I'll see my dad, right? So like that's why, like, on my next trip to China, like I want to travel with them because I'm like, how often can I travel with my dad? You know, he's not getting any younger. He's still healthy right now, so he can travel. But you know, when you're 70, you have health issues. You can't travel as much, right? So yeah. So anyways, hopefully this inspires you for financial freedom. Sorry for the long rant, but conceptually, keep your expense low, and don't compare yourself to others. Don't be materialistic. Focus on experience, and then maybe you don't need to work as long, right? So that's the point. So anyways, hopefully you found value for this longer video, ranting about financial freedom. If you want to join my school community on a free trial, if you want coaching courses, I lowered the price of my courses recently. If you want to send me an email, if you want a landlord steadily insurance quote for free, click on my link tree below. Otherwise, please like, comment, subscribe. Hope to see you next one. Thank you so much.